When you are ready, tell me. Start. Yeah, ready, sir. Pinhole surgery is the latest treatment or called pinhole pupilloplasty. In this, we can avoid many cases of eye transplantation or corneal transplantation. Basically, when you are using the word corneal transplantation, you are taking from a dead person the cornea and putting it in place for the living patient. Now, many patients are there with scar in the cornea, cut. The front window of the eye is called the cornea or corneal opacity, big white opacity, or the patient's front window is conical, like a conical cornea or called keratoconus. Many cases like these need eye transplantation. Today, we have brought this technology called pinhole pupilloplasty or pinhole surgery. The advantage in the pinhole surgery is we make the pupil, which is the brown structure there which you are seeing in my eye, like a pinhole. So immediately the patient can see. These patients don't need transplant. Transplant has its own problems like rejection. They'll be putting on medication for 2 years to prevent rejection. Other complications are there. All these are neutralized with pinhole surgery. In pinhole surgery, the principle is simple. The peripheral rays of light are blocked and the rays of light only go through the central 1 to 1.5 millimeter. So patient sees distance and near without glasses. Another big advantage in pinhole surgery is we are fixing it by this technique called 4-throw pupilloplasty sutures. These sutures are permanent. They need not be removed. They are not absorbable. So once it's fixed, the patient does not have any problem by and large till the end of life. In India, we have 1.2 to 2 crore blind, out of which 55% is because of cataract. Now, in this, the remaining can be because of corneal damage or the front window being damaged, diabetes, so many other conditions. Many of these, like corneal damage, etc., need transplants, and many of these can be avoided. We don't say that in every case you can avoid, but yes, if you can work both transplant and pinhole like this side by side, then those which require transplant only will do it, and those who require pinhole can be done pinhole, and those cases can be avoided with the transplant surgery. So all in all, let's remember pinhole surgery or pinhole pupilloplasty instead of corneal transplantation. ரொம்ப முக்கியம் இதில் குழந்தை இருக்குது. இந்த children age groupல when you go to schools, one of the biggest problem இருக்கு pencil injury, compass, pencil, these are very very common. Bow and arrow. Second problem இருக்கு, this is not about immediate. Yes sir, Mani sir has come, immediate வந்திருக்கேன். Lot of people don't come immediately, they come delayed. No problem, it can still be solved. Don't, as fast as you come, better, but advantage if you, even if you don't come immediate வரல, don't worry, come, get checked. First rule number 1, இது புது procedure இருக்கு. For புது procedure indication புது இருக்கு, new indications will come. ஏன் வரணும் இதெல்லாம் think பண்ணக்கூடாது. First come analyze பண்ணணும். இங்கே வந்துட்டு test பண்ணணும் whether vision will improve or no. அது first check பண்ணணும். Now second, now 2-3 things why this is important. ஏன் இது important இருக்கு. First is, sir already சொல்லிருக்கேன், delayed recovery. If you do transplant, suturing, alla delayed recovery irukku. So immediate next day you can get vision idile. Second, trauma. Whenever I na surgery பண்றேன், நான் ரொம்ப trauma cause பண்றேன். idile trauma ரொம்ப கம்மி இருக்கு. Instead of doing full transplant, there's a lot of trauma that I'm causing. Third, 3 procedures, 1 shot, 1 sitting la பண்ணலாம். alla 3 procedures, that means lens la problem irukku, iris la problem irukku, and curvity la problem irukku, allame 3 ஒரு sitting la பண்ணலாம். Next day vision chances higher irukku, recovery faster irukku, and you can go back to work உடனே. Otherwise profession change பண்ணணும். So a lot of times அது இதெல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் press meeting, but I think it's important patients are, you know, they should come to know about these aspects. Injury is only primary repair da பண்றேன் எல்லாமே. இங்கே
tertiary hospital last stage la eppadi treat pannu adha most mukyam. So don't stop, you know, வீட்ல எல்லா பேருக்கு you go and check in your families also. Somebody will have some injury, sometime they won't tell you, அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க, ஒரு வாட்டி கேளுங்க, come get checked, immediate recovery, your vision is better than before, and more important, it is new, so trauma is less, you are not causing jasti correction panna maata, you don't have to correct so much. இதெல்லாம் advantages இருக்கு இது procedure la, and this is just only cornea சொல்றாங்க. There is also advantage of iris damage. Iris brown இருக்குனா அது brown மே damage ஆயிடும், அதுமே repair பண்ணலாம் சேர்த்துமே, ரெண்டு setting சேர்த்து correction ஆகும். This is our advantage of this procedure. So as he said, remember, one is injuries, but more important is developmental disorder. யார்கிட்ட sometimes குழந்தை developmental disorder வந்துச்சு, sometimes consanguineous marriage, no, what is your consanguineous marriage? சொந்த கல்யாணம் பண்றது யாரு, then குழந்தைக்கு கொஞ்சம் defect வரலாம், அதுல front cornea might be keratoconus or some other problem இருக்கு, இதெல்லாம் பேஷண்ட்ஸ்க்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணல, நம்ம இதை pinhole surgery பண்ணிட்டு results are much better. Okay, so that is why I thought I'll call you all to tell you all about this pinhole surgery instead of doing eye transplantation, because நம்ம countryல there are so many people who are blind. Totally we have about 12 to 18, 1.2 to 1.8 crore blind, nearly 2 crore blind in India alone. And this is very number, 2 crore blind in India is a huge number, and in this many cases நம்ம treat பண்ணலாம் without a major கந்தானம் பண்ணிட்டு. கந்தானம் is very good, no doubt, but again it has its own problems, own complications to get a donor cornea or a problem. In this you don't need anything, I don't need to get transplant, I don't have the complications of transplant, nothing. So it's immediate recovery and very fast. I want to thank all of you for coming for this press meeting. Mr. Mani is also here with us. Any questions anybody asks? வந்து தழும்பு இருக்கிறப்போ அந்த தழும்புக்கு வந்து அதனால என்ன ஆகும்னா கருவிழியோட ஷேப் மாறும், அந்த ஷேப் மாறுறப்போ நம்மளுக்கு இமேஜ் வந்து கரெக்டா ரெட்டினால படாது. ஸோ இந்த மாதிரி கருவிழி தழும்பு இருக்கிறவங்களுக்கு கண்ணாடி போட்டா கூட பார்வை வந்து தெளிவா இருக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸுக்கு தான் நம்ம வந்து இந்த pinhole pupilloplasty டெக்னிக்ல பண்றோம். உள்ள இருக்கிற அந்த பாப்பாவை நம்ம வந்து சின்னதாக்கிடுறோம். ஸோ சின்னதாக்குறப்ப என்ன ஆகும்னா ரேஸ் ஆஃப் லைட் வர்றது அந்த கரெக்டா அந்த சென்ட்ரல் பகுதியில போய் ரெட்டினால படுறதுக்கு நம்மளுக்கு அது pinhole pupilloplasty ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ அந்த மற்ற இடத்துல இந்த ஸ்கார் இருக்கிற இடத்துல வர லைட்ஸை வந்து கட் ஆஃப் பண்ணிட்டு கரெக்டா அந்த சென்டர் வழியா வர லைட்ஸ் மட்டும் ரெட்டினால படுறதுனால அவங்களுக்கு வந்து பார்வை நல்லா தெளிவா இருக்கும். ஸோ நிறைய பேருக்கு கார்னியால இன்ஃபெக்ஷன் வந்து தழும்பு வருது, பிளாஸ்ட் இன்ஜுரிஸ், இது மாதிரி ஷட்டில் காக் இன்ஜுரி, அந்த மாதிரி கருவிழியில எந்த தழும்பு இருந்தாலும் கரெக்டா சென்டர் பகுதி கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு கார்னியல் டிரான்ஸ்பிளான்ட் இல்லாம நம்ம pinhole pupilloplasty பண்ணி அவங்களுக்கு நல்ல விஷன் கொடுக்க முடியும்.